to prevent complications چې چی شوا جلوگیری شوا as complications to manage complications early اگر complication آمد اوراد چی شوا بزودی اورا manage شوا. Phases. We have three phases about post-operative care. These are very important. Number one, immediate post-operative care. It is also known as recovery phase. دا هغه phase ده کله چې پیشنټ عملیات شي او د عملیاتو نه وروسته پیشنټ چې دا مکمل په هوش کې راغلو انستیزي نه بهر شو دغه پیریډ چې دا د ته وایي immediate post operative care وخت کې چې شو پیشنټ بیوشي بیرون درآمد اورا بکجا شفت میشه با recovery room shift میشه اورا باز میخوانیم در سلایدی چی we will study it in the next slides. Number 2, care and ward until discharge from the hospital, phase 2. Care of the patient چی شد عملیات شد باز به کجا شفت شد ward. This is phase 2, care and ward until discharge from the hospital. تر څو چې پیشنټ ډیسچارج شوی نه وي تر هغه پورې پیشنټ کوم کیر کیږي دا په phase 2 کې راځي. phase 3, care after discharge from the hospital. عملیات مو شول پیشنټ چې دا وارډ نه ډیسچارج شو دا کوم phase کې راځي phase 3, care after discharge from the hospital. موږ درې phase لرو. Number 1, immediate post-operative care. Number 2, care and ward until discharge from the hospital. Number 3, care after discharge from the hospital. Now, recovery phase, just after reversal from anesthesia, once the patient is fully awake and conscious, patient is shifted to recovery room. وقتی که patient از چی میشه از انستیزی نه بهر شو patient چې دا fully conscious شو په هوش کې راغلو then the patient is shifted to the recovery room. Operating چې کومي theater room هغه سره په څنګ کې چې دا یو recovery room وي دا recovery room د لپاره ده چې په دې کې patient اسیس کیږي چې patient کوم complication را نشي patient چې دا blood pressure چې دا high یا low نشي temperature را نشي یا نور patient shock ته لاړ نشي یا کوم respiratory problem را نشي نو هغه لپاره 20-30 minutes چې دا بلته recovery room کې patient ساتل کیږي. Number 2, recovery room should be near to operation theater. That is a مهمه خبره ده. It's very important that the recovery room should be near to the operation theater. دا به بالکل نږدې وي operation theater سره بخاطر کې اگر کدام شي آمد complication آمد اور دا باید دغه سره نږدې وي چې patient immediately shift شي operation theater ته دوباره واپس. What is a nursing management and post-operative care unit? Nurse چی وظیفه داره the post-operative care. Number 1, assessing the patient. Patient باید assess شوه for oxygen saturation تاکه saturation drop نشوه. Blood pressure is باید check شوه. Pulse rate باید check شوه. Respiration scan color. دا د نرس وظیفه ده. څه شی راځي په دې کې assessing the patient oxygen saturation صحیح ده او ډاون خو نه وي blood pressure normal ده pulse patient هغه چې کوم د زړه ضربان صحیح ده او نارمل ده او زیات ده او کم ده respiration باید چک شي دغه تنفس سیستم باید چک شي او سکین کلر پیشنټ باید سکین کلر وګورو چې پیشنټ سیانوسس خو نه وي یا پیشنټ ډیهایډریټډ خو نه وي مایعات یې لاسه نه ورکړي. Number 2, airway and breathing.
Airway by check شي airway mouth and trachea and lungs ټول په دې کې راځي چې all secretions must be cleared with suction and airway left until the patient can maintain his own airway. All secretions کچرته airway کې secretions وو for example mouth کې یا upper trachea کې it should be sucked with the suction machine. And airway left until the patient can maintain his own airway. Airway مخکې مونږ یو لیکچر کې ویلې وه چې کله پیشنټ عملیات وشي انستیزي نه راوځي نو airway چې دا هغه په خوله کې ورته ږدي تر څو چې هغه تنفس چې دا هغه د airway چې دا هغه patent open وي. If the breathing is depressed, then airway obstruction should be considered. اگر مشکل د چې آمد د تنفس آمد then we should think about that the airway is obstructed. What should we do at that time? Airway section should be done and oxygen should be given. اگر د مشکل د چې آمد د تنفس آمد ما باید چی کنیم سکشن بعد از او we should give the oxygen. Circulation, record blood pressure, record pulse rate, examine the wound and drains for hemorrhage. Blood pressure is by Chishawa record showa, pulse rate is by the record showa. Examine the wound. Wound kya saura by the Chishawa examine showa. Drains shidi your tube bi kala chi operation washi دغه دی fluids یا blood دی drain کول د پاره چې دا یو drain دی یو پایپ هغه باید چک شي چې باغې کې خو blood زیات نه راځي پینه. Relieving pain, painkillers should be given. Patient باید pain free باشه. Assessing and managing the surgical site. The surgical site is observed for the bleeding. کوم عملیات چې موږ کړي دي for example abdominal یا thyroid یا دغه ووند چې دا هغه باید موږ examine کو چې کوم bleeding خو نه وي په هغې کې خون وغیره هغې ځای نه راځي. Assessing and managing gastrointestinal function. Gastrointestinal function که چې پیشنټ چې دا اکثر کله چې اپریشن بهر شي نو انستیزي هغه ته ورکړل شي وي اکثر چې دا هغه د vomiting complain کوي they complain of vomiting and nausea زړه چې دا بد کیږي هغه لپاره موږ باید انټي ایمیټکس دوايي وغیرہ هغه باید په ټایم باندې ورکړو. Care and ward. General care of the patient like early mobilization from bed to prevent thromboembolism. پیشنټ کې استه او باید چی شوه په وخت از بیډ کې استه موبلایز شوه to prevent thromboembolism. Thromboembolism تاسو به په میډیسن کې شاید ویلي وي ترومبوس جوړ شي هغه بل ځای ته لاړ شي او ویسل چې دا هغه بند کړي thromboembolism دې ته وایي. د خاطر کې ازي کمپلیکیشن چې جلوګیری شوه پیشنټ باید چې شوه په وخت از بیډ موبلایز شوه. Medications, very important. Medications should be given on time as prescribed by the surgeon. Medications کې چې راځي IV fluids مایعات راځي وګي antibiotics راځي painkillers omeprazole دغه شیان راځي وګي. Pain management. Pain management عملیاتو نه وروسته ډیر مهم ده چې پیشنټ چې دا هغه باید پین فری وي پیشنټ ته باید درد نه وي. So pain management is very important after the operation. Fluid balance مایعات پیشنټ ته باید په خپل اندازه ورکړل شي. Blood transfusion.
فار ایگزامپل مونږ یو پیشنټ عملیات کړی دا د هغې بلډ چې د هغه ضایع شوي ده نو هغې په خاطر چې بلډ ریپلیس کړو مونږ باید بلډ ټرانسفیوژن وکړو په وارډ کې wound care it is also important کله چې پیشنټ اپریټ شي عملیات وشي عملیاتو نه 24 hours وروسته د هغې ډریسینګ چې ده د وونډ ډریسینګ چې ده هغه باید چینج شي پراپرلی باید واش شي کلین شي باید these are all about the care involved medication pain management fluid balance blood transfusion and wound care after hospital discharge پیشنټ چې دا فار ایگزامپل ډسچارج شو هاسپټل نه کور ته د کیس ګډ کمیونیکیشن پیشنټ سره باید مونږ کمیونیکیشن خبرې چې دي هغه باید بالکل بریفلی وي باید بالکل صفا وي پیشنټ ته چې دا مونږ باید ووایو چې دا د اپریشن شوی ده دومره وخت کې ستا ته کولی شي چې نارمل خپل اکټیویټیز ته راشي دا شیان ډېر مهم دي the patient should understand what treatment he or she had and the time required for full recovery پیشنټ چې دا هغې ته باید دا پته وي چې کوم ټریټمنټ ماته شوی دی څه شي عملیات شوي دي څومره ټایم چې د فول ریکوري دپاره فار ایگزامپل یو پیشنټ دغه مزدور ده مزدوري کوي هغه څومره وخت کې خپل اکټیویټیز چې دي هغه په مخ وړی شي Patient should also know about the care of wound, medications, stitch removal, and follow-up should be provided. Patient چې دا هغې ته باید موږ wound care زده کړو زخم چې دا هغه پټي څنګه کوي صاف څنګه باید وساتي medications on which we discharge the patient هغه چې دا دوايي باره کې باید پیشنټ چې دا پوه شي څو ټایم خوړه کېږي څنګه استعمالیږي سټیچ ریموول هغه سټیچ چې موږ پیشنټ هغې سره د هغې وونډ چې دا هغه سټیچ کړی ده هغه باید په څومره وخت کې سټیچز چې دي هغه ریموو شي and follow up should be provided پیشنټ ډسچارج شو کور ته دې ولېږلو فالو اپ دپاره چې وګوري چې مریض څنګه ده د هغې کوم کمپلیکیشن خو نه وي راغلي نو هغې فالو اپ چې ده هغه ډېر مهم ده so patient should also know about the care of wound medications stitch removal and follow up should be provided this was all about the post operative